Welcome everyone. Today I am going to teach you the next point is preparation reaction of amines. Okay. Last grade we have to study the classification of amines. First introduction of amines, then classification of amines, nomenclature of amines. त्यामध्ये nomenclature of primary amines, nomenclature of secondary amines and nomenclature of tertiary amines. Okay. I think हे दोनही पॉइंट तुमचे क्लिअर झाले असतील की त्यामध्ये क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन असेल किंवा नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन्स असेल. त्यामध्ये कुठलाही जर प्रॉब्लेम असेल किंवा अडचण असेल तर तुम्ही ती माझी कोणताही प्रॉब्लेम असेल तो माझ्या पर्सनल व्हॉट्सअप ग्रुपवरती विचारू शकता. ओके. देन टुडे आय एम गोइंग टू टीच यू स्पेशल द प्रिपरेशन रिएक्शन्स ऑफ अमाइन्स. त्यामध्ये फर्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन्स आहे प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन. त्यामध्ये फर्स्ट फ्रॉम एलिफेटिक और एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड. एलिफेटिक और एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड. तर लक्षात घ्या बाय रिडक्शन. ओके. जनरल एग्जांपल RN. This is the aromatic nitro compound. Nitro, the name of this compound is nitroalkane. Okay. This nitro compound get reduced using the reducing agent, special reducing agent, that is TE hydrochloric acid, concentrated hydrochloric acid. It used the 6 atomic hydrogen atoms. 6 atomic. With any reducing agent, always use the atomic hydrogen atom. And now this atomic hydrogen atom reduced to the given nitro compounds. Okay. Now this atom, 6 atomic hydrogen atoms reduced to the nitro group and directly into the NH2. NO2 group. The reaction side in this reaction, that is the NO2 group, directly converted into the NH2. That means oxygen atom is removed by the hydrogen atom, and to form the corresponding amine product, that is the primary amine. Plus twice H2O. This is the reduction. This is the reaction of nitroalkane into the primary amines using the reducing agent, that is the TE concentrated hydrochloric acid. And TE concentrated hydrochloric acid produce the 6 atomic hydrogen atom. And now the 6 atomic hydrogen atom, out of 6 atomic hydrogen atom, 2 atomic hydrogen atom replace 2 oxygen atom from the nitrogen atom and transform into the primary amine along with the twice H2 water molecule as a side product. Okay. These are the general reactions. आता इस specific example जर आपण त्यामध्ये घेतलं, for example CH3NO2 nitromethane. Nitromethane is reduced using this specific reducing agent, that is TE concentrated hydrochloric acid. We know that TE concentrated hydrochloric acid gives the 6 atomic hydrogen atom, and now this 6 out of 6 atomic hydrogen
NO2 चा फक्त काय लक्षात ठेवायचं याच्यामध्ये NO2 गेट ट्रान्सफॉर्म into the NH2 कारण what is the reduction? Reduction is addition of hydrogen and removal of oxygen. That is the reduction. यामध्ये तेच होते NO2 मध्ये हायड्रोजनचं ऍडिशन होते NO2 ऑक्सिजनचं रिमूव्ह होतो. This is the example of reduction methods. Okay. Then along with the side product is twice H2. The name of this amine is common name. First write the name of alkyl group followed by the word is amine, methyl amine. Okay. Again one more example, that is परत एक घेऊ. For example CH3 CH2 NO2 nitro ethane is reduced by using TE concentrated hydrochloric acid. It gives the 6 atomic hydrogen atom. Now this 6 atomic hydrogen atom, out of 6, 2 atomic hydrogen atoms reduce the NO2 group into NH2. Alkyl group additives. यामध्ये चीज आपल्याला माहिती आहे. रिएक्शन साइड कोणती आहे? NO2 converted into the transformed into the NH2. Along with twice H2. The name of this amine is first write the name of alkyl group followed by the word is amine. Okay. त्यामध्ये aromatic amine घेतलं. For example nitro benzene. This is an example of aromatic amine. Nitrobenzene is reduced TE concentrated hydrofluoric acid. It gives the 6 atomic hydrogen atom. Okay. And now out of 6 atomic hydrogen atom, 2 atomic hydrogen atom replace the 2 oxygen atom which are attached to the nitrogen and transform into the NH2 benzene ring as it is, which is containing multiple double and single bond. NO2 converted into and transformed into the NH2. Along with the name, special name of this aromatic amine is special name aniline. This special name, common system as well as in the IP system. This name aniline, this aniline special name is also accepted as it is. Nothing change. चला दूसरा एक आपण IP system असं म्हणू शकतो. Benzene E replaced by the amine. Benzene E replaced by amine. ये IP system है. Mostly कोणतं वापरलं जाते? Benzene. Okay. This is the first preparation reaction of amines from aliphatic or aromatic nitro compound by reduction method. And for the reduction of nitro group, the special reducing agent used, that is the TE concentrated hydrochloric acid. TE concentrated hydrochloric acid gives 6 atomic hydrogen atom. 6 atomic hydrogen atom out of 6, 2 atomic hydrogen atom replace the 2 oxygen atom which are attached to nitro group Na2, transform into the NH2. Okay. Then second item is the first. Second item from alkane nitride. From alkane nitride. Second method is preparation of amines from alkane nitride. Example: RC triple bond. Cyanide is also called as the nitride. Okay, cyanide is also called as the nitride. This is the nitride. Okay, nitride is reduced using sodium ethyl alcohol or lithium aluminum hydride in ether. तो पे दोन्ही reducing agent वापरू शकतो या ठिकाणी. सोडियम इन काय? सोडियम इन C2H5OH, सोडियम ethyl alcohol or LiAlH4 with ether
Okay, this reducing agent gives the four atomic hydrogen atom. That means this reducing agent gives the required number of atomic hydrogen atom. And now this atomic hydrogen atom reduced to the given item, that is cyanide group, into the corresponding amines and to form reducing corresponding amines. Okay, they are, as it is, cyanide converted to CH2 NH2. Okay, two hydrogen atoms attached by the cyanide carbon atom and remaining two hydrogen atoms attached to the another nitrogen atom and to form the corresponding primary amine. This is the corresponding primary amine. This is the method reduction of nitrate, that is cyanide, to the corresponding amine. The reducing agent is used, that is the sodium ethyl alcohol or lithium anhydride ether. Second example, specific example is the CS3. C triple bond here. Two carbon containing ethane, like ethane and nitride, is reduced sodium in ethanol. C2H5OH or lithium hydrogen. It gives the four atomic hydrogen. Four atomic out of four atomic hydrogen atom, two atomic hydrogen atom attached to the cyanide nitride carbon atom, and another two hydrogen atom attached to the nitrogen carbon atom. And cyanide is converted to the CH2 and NH2. CH2 group and NH2. Okay, the name of the specific name of this amine is ethyl. First write the name of alkyl group, followed by the word is ethyl amine. Is it clear? अजून त्यामध्ये one more example to the reduction of nitrite to amine. For example घेतलं CS3 CH2 C triple bond here. Propane. Okay, propane nitride is reduced using sodium in ethanol. Okay, gives the four atomic hydrogen atom. Now this four atomic hydrogen atom reduced to the cyanide in the system. काय याच्यामध्ये चेंज काय होतो? बेसिक चेंज लक्षात घ्या की सायनाइडचं रिएक्शन झाल्यानंतर CH2 आणि NH2 मध्ये कन्वर्ट होते. अल्किल ग्रुप ऍक्टिव्हिटी, अल्किल ग्रुप मध्ये बदल होतो काही रिमेन आहे. ओनली सायनाइड कन्वर्टेड टू द CH2 आणि NH2. द नेम ऑफ दिस N-propene. Okay, this is the N-propene and followed by as the word is this is the formal name. IUPAC name का propane. E replaced by amine. But numbering करके the one position by this local number of position, number of NH2 group just added before the suffix amine and number and letter separated by alcohol. Okay, propane. त्याच्यामध्ये and this reaction, preparation of the primary amine from the cyanide using the reducing agent, that is the sodium and ethanol. This reaction is known as Mendius reduction reaction. This reaction is known as Mendius reduction reactions. This is the name. Okay, the name लक्षात ठेवा. So या रिएक्शन मध्ये काय होते? रिएक्शन साइड कोणती? अल्किल प्रॉडक्ट आणि रिएक्टर मध्ये अल्किल ग्रुप मध्ये कुठलाही बदल होत नाही. फक्त सायनाइडचं रिएक्शन होते. सायनाइडचं रिएक्शन झाल्यानंतर कशामध्ये होते? CH2 या सायनाइडच्या कार्बनचं. सायनाइडला नायट्राइड म्हणतात. सायनाइडचं काय होते? CH2 आणि this method is useful for the preparation of primary amine from the nitrate, that is the cyanide.
with the reducing agent like sodium in or lithium aluminum hydrides in. This is the second method. Third method आहे रिडक्शन. आता याच्यावर आपण दोन तीन एक्झाम्पल घेऊ शकतो. और example CH3Br react with AgNO sodium nitrate. Okay, and then A, the product A is obtained, which is react with, which is reduced in the reducing agent, that is SN, in concentrated hydrochloric acid. Okay, 6 atomic hydrogen to use the product B. Now the identifier, this is the one reaction. Second reaction is CH3Br plus KCl, alcoholic KCl. Then, okay, then product, use the product A, which on reduction will bring the sodium in ethanol. Okay, it use the 4 atomic hydrogen. Product is B. Identify product A and B in about given reactions. तुमच्या नोटबुक मध्ये या दोन रिएक्शन सॉल्व करा. या रिएक्शन मध्ये काय आहे, मिथिल ब्रोमाइड केलेला आहे. फर्स्ट मिथिल ब्रोमाइड react with silver ion. Okay, to form product A. A चं रिडक्शन केलं तर तुला बी प्रोडक्ट तयार. आयडेंटिफाय A आणि B प्रोडक्ट. या रिएक्शन मध्ये सुद्धा काय करायचंय, आयडेंटिफाय करायचं A आणि प्रोडक्ट. इज इट क्लियर? आता आपण नेक्स्ट गोया पुढची रिएक्शन्स. प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन from amine containing the same number of carbon atom from reactant to okay. त्यामध्ये from amine okay, from amine by reduction method. Okay. आता this method is useful for the preparation of primary amine containing the same number of carbon atom from reactant, that is the amide to product amine. Okay. Amide का formula R C double bond ONH2. Is it amine? असा एक तुम्हाला प्रश्न विचारला की अमाइन हे अमाइन आहे का? इट इज नॉट अमाइन. अमाइन कशाला म्हणतो आपण? अमाइन कशाला म्हणतो आपण की ज्यामध्ये ज्या मॉलिक्यूलमध्ये कंपाउंड मध्ये NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटॅच्ड टू द अल्किल ग्रुप और त्यामध्ये एलिफॅटिक अल्किल ग्रुप और एरोमॅटिक कंपाउंड, त्यालाच आपण अमाइन्स म्हणतो. यामध्ये काय NH2 ग्रुप नॉट डायरेक्टली अटॅच्ड आहे. NH2 ग्रुप काय फर्स्ट अटॅच्ड टू द कार्बन. therefore this is not amine, this is the amide, and this amide is used in the same reducing agent, that is sodium in methyl or NiAl4 in काय it gives 4 atomic hydrogen. Okay. Now in this reaction, this carbonyl group get transformed into the carbonyl group's reduction होते, complete reduction होते, transformed into the CH2 group.
transform into the CH2. RAID is आणि हे कार्बन तुमचं काय होते 2 atomic hydrogen atom replace the one oxygen atom which are attached to the carbon atom by 2 atomic atom and to form transform into the CH2 group NH2 further NH2 group as it is nothing change okay along with the side product one oxygen 2 hydrogen H2 and the name of this amine this is the amine now this is the amine this is the primary amine okay second example घेतलं specific example घेतला CS3 C double bond O NH2 acetamide the name of this acetamide लक्षात ठेवा प्रत्येक कंपाऊंड चं तुम्हाला स्ट्रक्चर ठीक आलं पाहिजे त्याचं नॉमेनक्लेचर सुद्धा कॉमन नेम सुद्धा आलं पाहिजे आणि हे केव्हा शक्य आहे प्रॅक्टिस नेक्स्ट टाइम करता येईल ज्यावेळेस तुम्ही जास्त प्रॅक्टिस कराल केमिस्ट्री ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री तेवढं तुम्ही परफेक्ट बनाल नेहमी सतत ते फॉर्म्युला लिहित राहायचं आणि सिस्टमॅटिक लक्षात ठेवायचं ऍसिटिक ऍसिड कसं तयार होतं त्याचं नाम नेम काय आहे ऍसिटामाइड इज रिड्यूसर reducing agent लक्षात ठेवा कुठला सोडियम इथिल अल्कोहोल reduce the 4 atomic hydrogen काय होते 4 atomic hydrogen जास्त सिस्टमॅटिक लक्षात ठेवा सोडियम इथेनॉल reduce the 4 atomic आता बेसिक की काय रिएक्शन या रिएक्शन मध्ये बेसिक की काय की कार्बोनिल ग्रुप ट्रान्सफॉर्म इनटू द CH2 बरोबर आहे जनरल रिएक्शन मध्ये आपण बघितलं की कार्बोनिल ग्रुपचं ट्रान्सफॉर्म कशामध्ये होतो CH2 मध्ये मग इथे सुद्धा काय होणार हा आयदर अल्किल ग्रुप and other NH2 group which are attached to the carbon group yes as it remain as त्यात काही बदल होतो का मग या जनरल रिएक्शन स्पेसिफिक एक्झाम्पल मध्ये सुद्धा तेच होणार अल्किल ग्रुप ऍक्टिव्ह असणार अमाइन ग्रुप ऍक्टिव्ह असणार ओनली ट्रान्सफॉर्म alkyl group म्हणजे methyl as it is and the carbonyl group transform into the CH2 आणि NH2 this is the primary amine the name of this primary amine is common name first write the name of alkyl group followed by the word is amine this is the common name IUPAC name काय म्हणायचं 2 कार्बन आहे 2 कार्बन containing alkyl member is replaced by amine is it clear okay along with side product that is the H2O one oxygen atom आहे डेफिनेट त्या ठिकाणी साइड प्रोडक्ट मध्ये एकच वॉटर मॉलिक्यूल तयार होणार ओके अजून वन मोर एक्झाम्पल याचं बघितलं आपण काय आहे बघा फॉर एक्झाम्पल CS3 CH2 C double bond O NH2 प्रोपियोनिक एसिड तयार होतं प्रोपियो अमाइन प्रोपियो okay which is reduced in sodium in ethanol okay it use the 4 atomic oxygen atom okay now this काय होणार reaction मध्ये in this reaction also transform carbonic group into the CH2 फक्त काय होणार याच्यामध्ये या रिएक्शन मध्ये की पॉइंट कोणता आहे रिएक्शन साइड कोणती आहे कार्बोनिल ग्रुपचं रिडक्शन कंप्लीट रिडक्शन होऊन कशामध्ये कन्वर्ट होते CH2 ग्रुप मध्ये अल्किल ग्रुप आणि NH2 ग्रुप रिमेन आहे ओके only carbonyl group transform into the CH2 and then the NH2 group remain is the name of this amine is N-propyl amine okay IUPAC name काय होणार propane propane is replaced by one आणि amine along with side product is H2 is it
क्लिअर? काही प्रॉब्लेम याच्यामध्ये काय अडचण आहे का? ओके. एक आपण वेगळ्या टाइपचे रिएक्शन बघूया. फॉर एक्झाम्पल CS3 C double OH acetic acid react with ammonia. Okay, this is the acetic acid react with ammonia. Okay, what will happen? What will produce? काय करणार? तुम्हाला you know that acetic acid is acidic nature and ammonia is the basic nature. When acid and base react together to form corresponding salt. अमोनिया सोबत आहे तर कोणता सॉल्ट तयार होणार? अमोनियम ऍसिडेट. NH3 चा काय झाला? NH4 पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. दिस सॉल्ट ऑफ अमोनियम ऍसिडेट. याला जर आपण स्ट्रॉंग हीटिंग केलं, काय केलं? ब्रीज ऑन स्ट्रॉंग हीटिंग ऍट हाय टेम्परेचर. then this ammonium acetate salt remove the water and to form the corresponding amide product. ओके, आपण ही रिएक्शन ऑलरेडी बघितली आहे, परंतु तुम्हाला सांगतोय CS3 C काय करणार आहे? डबल बॉन्ड O and then NH2 amide minus H2O. Okay, and the amide which is reduced in sodium in ethanol or lithium aluminum hydride. Lithium aluminum hydride in ether. Then this reducing agent only convert and transform the carbonic group into, we know that carbonic group into CS there is CH2 and then H2. The name of this amine is ethyl ammonium type. This is an example of एक कशाचं एक्झाम्पल आहे म्हणजे अशा प्रकारचे सुद्धा रिएक्शन होऊ शकतात. इनडायरेक्ट this reaction carried out in the 1, 2 and 3 stage. This reaction that means the acetic acid transformed into the amine primary takes place in 3 stages. This primary the first acetic acid transformed into the salt, the ammonium acid, which on heating, strong heating at high temperature, it removes the water molecule to form the amide, and amide is used in sodium lithium alcohol or lithium aluminum hydride. Okay, and in this reaction, in this reaction, the number of carbon atom start to from acetic acid to amine, from amide to amine. Same. And this reaction is useful for the preparation of primary amine containing the same number of carbon atom from amide to amine. Amide to amine. म्हणजे amide मध्ये 2 कार्बन आहेत तर amine मध्ये सुद्धा किती कार्बन आहेत? 2 कार्बन आहेत. लक्षात आलं? ओके. नेक्स्ट याच रिएक्शनशी रिलेटेड इम्पॉर्टंट रिएक्शन आहे ती म्हणजे